Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of Mohsinuddin Nuria Fazil Madrasa, how are you? Hope you are well. I am fine. Welcome to our online class. Our online class is telecast by our Facebook ID, Facebook page, and YouTube channel. You will already know that what is our Facebook ID, Facebook page, and YouTube channel name is. My dear students, today I am with you, Muhammad Hassan Habib, assistant teacher, Mohsinuddin Nuria Fazil Madrasa, Baufal, Patuakhali. Dear students, our today's topics is English for today, class 9 and 10, Unit 1, Lesson 4. You already know that at the end of the year, what is Lesson 4? Unit 1, Lesson 4. My dear students, look at the picture very carefully and guess what is our today's lesson is. Look at the picture. Yes, I think you will better guess it. Yes, our today's lesson is responsibility. It means daittoshilota or kartobbobodh. Unit 1, Lesson 4. My dear students, after our today's class, you will able to read and understand text through silent reading, ask and tell about problems, ask and answer questions, and narrate one's problems, one's choose the best answer and fill in the blanks. You will easily done these things by listening our today's lecture. My dear students, let's go to your textbooks. Read silently and carefully. Unit 1, Lesson 4, page 11 and 12. Open your book, page 11 and 12. Dear students, at first I am reading the topics loudly. Listen to me carefully. Ronnie's mother gave him 50 টাকা to buy salt and chilies. রনির মা রনিকে 50 টাকা দিল লবণ এবং মরিচ কেনার জন্য। On his way to the market, তার বাজারে যাওয়ার পথে রনি found a poor passerby trying to hold a boy up who was laying on the road going. একজন পথচারীকে ধরে একটা বালক ছেলে ওঠার চেষ্টা করছে যে কিনা রাস্তায় পড়ে আছে। Coming near, Ronnie saw that it was his classmate তামিম। সে দেখতে পেল, নিকটে এসে সে দেখতে পেল এটা হচ্ছে তার বন্ধু সহপাঠী তামিম, who was hit by a speedy motorbike, যাকে একটা চলন্ত মোটর বাইক তাকে আঘাত করেছে। Immediately he stopped a baby taxi and took Tanim to the clinic. সে একটা বেবি ট্যাক্সিকে দাঁড়া করালো এবং তামিমকে হসপিটালে নিয়ে গেল। From there he phoned Tamim's parents. সেখান থেকে সে তামিমের পিতামাতাকে ফোন দিল। When they came to the clinic, যখন তারা ক্লিনিকে আসলো, তামিম returned home without salt and chili. তামিম কি করলো? বাড়িতে চলে আসলো লবণ এবং মরিচ ছাড়া। He had used the money to pay the taxi driver. ওই টাকাটা সে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে কি করেছে? পরিশোধ করে দিয়েছে, 50 টাকা। My dear students, this is called responsibility. It is Tamim's responsibility. So today our topic is responsibility. A responsibility is a duty or an obligation to do something. Responsibility হচ্ছে সেই জিনিস, কোনো কিছু করার নামই হচ্ছে দায়িত্বশীলতা বা responsibility. For example, উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যায়, you have the responsibility to attend madrasa
and pursue your study properly. তোমার রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিদিন মাদ্রাসায় আসা এবং সঠিক মতো তোমার পড়াশোনা অনুশীলন করা, চর্চা করা, টু টেক কেয়ার অফ ইউর প্যারেন্টস ইন দেয়ার ওল্ড এজ অ্যান্ড সো অন। তো বৃদ্ধ বয়সে তোমার পিতামাতাকে তোমার সহযোগিতা করা, এটা তোমার রেসপন্সিবিলিটি। এরকম আরো অনেক কিছু রয়েছে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউ অলসো হ্যাভ রেসপন্সিবিলিটি টু ইউর সোসাইটি অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট। তোমার সমাজের এবং সরকারের প্রতিও কিছু দায়িত্বশীলতা রয়েছে। টু হেল্প এ নেইবার ইন ট্রাবল, তোমার প্রতিবেশীর বিপদের সময় তাকে সাহায্য করা। টু কাস্ট ভোট ইফ ইউ আর 18 or above, তোমার বয়স যখন 18 বা তারও বেশি হবে তখন তুমি তোমার ভোট প্রদান করবে, এটাও তোমার রেসপন্সিবিলিটি। A responsibility is also an obligation or a duty not to do something. এটাও একটা রেসপন্সিবিলিটি, কোনো কিছু না করা এটাও কি একটা রেসপন্সিবিলিটি। যেমন খারাপ কাজ না করা এটাও কি একটা চুরি না করা এটাও কি রেসপন্সিবিলিটি। তার মানে কোনো কিছু করা যেরকম রেসপন্সিবিলিটি, সেরকম কোনো কিছু না করাটাও কি রেসপন্সিবিলিটি। ফর এক্সাম্পল, ইউ হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি নট টু স্টিল এ বুক ফ্রম পাবলিক লাইব্রেরি or not to pile up your building materials on the footpath. তোমার একটা রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে, উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় যে বইয়ের দোকানে গিয়ে, লাইব্রেরিতে গিয়ে তুমি বই চুরি করবে না, এটা তোমার রেসপন্সিবিলিটি। এবং তোমার বাড়ির কাজ করার জন্য জিনিসপত্র ফুটপাতে ফেলে রাখবে না, এটাও তোমার কি রেসপন্সিবিলিটি। দিস আর ইউ রেসপন্সিবিলিটি অ্যাজ এ সিটিজেন্স, এগুলো তোমার দেশের নাগরিক হিসেবে তোমার এটা রেসপন্সিবিলিটি, দায়িত্বশীলতা। বাট দেয়ার আর রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট অ্যাজ ওয়েল। তোমার যেরকম রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে তেমনি তোমার সরকারেরও তোমার প্রতি রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে। আওয়ার গভর্নমেন্ট হ্যাজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি টু প্রোভাইড ফর ইটস সিটিজেন্স দ্য বেসিক নেসেসিটি অফ লাইফ ইনক্লুডিং ফুড, ক্লোথ, শেল্টার্স, এডুকেশন অ্যান্ড মেডিকেল কেয়ার। সরকারের তোমার যেমন সরকারের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে, সরকারের তোমার প্রতি যেরকম দায়িত্বশীলতা রয়েছে। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে তার নাগরিকের যে মৌলিক যে চাহিদা সেগুলো পূরণ করা। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে কি কি? খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা। The government also has the responsibility to protect the fundamental rights of the citizens, which include freedom of speech and expression, freedom of the press, freedom of religions, equality of all before law. সরকারের আরো কিছু রেসপন্সিবিলিটি আছে, সেগুলো হচ্ছে কি? যে নাগরিকের স্বাধীনতা, নাগরিকত্বের স্বাধীনতা প্রদান করা এবং কথা বলার স্বাধীনতা দেওয়া, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেওয়া, ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া, এমনকি আইনের চোখে সকলে সমান, এটা নিশ্চিত করা সরকারের রেসপন্সিবিলিটি। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, the knowledge, skill and attitude you have gained at home, at school and in society will help you to be aware of your responsibility and carry out them effectively. যে জ্ঞান, দক্ষতা এবং আচার ব্যবহার যেটা তুমি তোমার বাড়িতে, স্কুলে এবং সমাজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো, সেইটা তোমার রেসপন্সিবিলিটি তৈরি হতে তোমাকে সহযোগিতা করবে এবং এটা উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। রিমেম্বার, মনে রাখবা, ডিসচার্জিং রেসপন্সিবিলিটি will be good for you, good for your family and friend, and good for your society and country as the whole. তুমি যদি তোমার ভিতরে দায়িত্বশীলতার এই গুণ অর্জন করো, তাহলে সেটা তোমার জন্য ভালো হবে, তোমার পরিবার, তোমার বন্ধু বান্ধব, সমাজ, সর্বোপরি তোমার দেশের জন্য ভালো হবে। My dear students, this is all about our today's passage. I think you will better understand these lessons. My dear students, let's go to your individual work. I want to give you an individual work. দেখি তোমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারো কিনা। I think you will better understand and you will answer those questions. What is responsibility? Tell me,
What is responsibility? You already know that what is responsible. To do something or not to do something is called responsibility. What is your responsibility? তোমার responsibility কি? As a student, what is your responsibility? Your responsibility is to attend your madrasa regularly and study your listen properly. It is your responsibility. I think you will understand that. My dear students, look at the picture. The basic needs of citizens of a country: foods, clothes, shelter, education, and medical care. খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা, এগুলো হচ্ছে মৌলিক চাহিদা। একটা মানুষের, একটা নাগরিকের, একটা দেশের নাগরিকের মৌলিক চাহিদা হচ্ছে পাঁচটা। এই পাঁচটা পরিপূর্ণ করা হচ্ছে গভর্নমেন্টের, সরকারের দায়িত্ব। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস গো টু ইউর প্রেয়ার ওয়ার্ক। দেখি জোড়া জোড়া তোমরা এই কাজগুলো করতে পারো কিনা। রিড দ্য ফলোইং টেক্সট অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ইজ গ্যাপ with a suitable word based on the information of the text. It is unbearable that a national cost, my dear students, it is unbearable that a nation consists of people having dash thoughts and ideas and single religions dash or a single language. People belongs to different caste and dash, so it is the responsibility of each and every citizen to dash respect to others' thought, faith, customs, way of life, and so forth. She is accepted to do what he or she do, and from doing what he or she shouldn't do. Look at this question. It is without clue. Filling the gaps without clue. The first A gaps no. Second B belief. Religions believe. C caste and creed. D show citizen to show respect. Relief and absent. E absent. So I think you will easily answer these questions. My dear students, look at the picture. Responsibility. What is your responsibility? Is your responsibility attending school? Is your responsibility pursue study? তোমার লেখাপড়া সঠিক মতো করা, এটা তোমার রেসপন্সিবিলিটি। টু কেয়ার অফ ইউর প্যারেন্টস অফ দেয়ার ওল্ড এজ, তাদের বৃদ্ধ বয়সে তাদের সহযোগিতা করা, এটা তোমার রেসপন্সিবিলিটি অ্যাজ এ চাইল্ড, এক সন্তান হিসাবে। Another responsibility is help your neighbors in their troubles. তোমার প্রতিবেশী যখন বিপদে পড়বে তখন তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। Cast your vote when you are in 18 or over. যখন তোমার বয়স 18 বা তার বেশি হয়ে যাবে তখন তুমি তোমার ভোট কাস্ট করবে সরকার নির্বাচন করার জন্য। It is your responsibility as a citizen of a country. My dear students, and other responsibility not to steal books from a public library. তুমি যখন বই দোকানে যাবা বা বই লাইব্রেরিতে যাবা তখন বই চুরি করবে না, এটা তোমার রেসপন্সিবিলিটি। ডোন্ট ফিল আপ ইউর বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস অন দ্য ফুটপাথ। তুমি ফুটপাথের উপরে বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস গুলো, তোমার যে বাড়ি তৈরির যে জিনিসপত্রগুলো ফেলে রাখবে না, এটাও তোমার নাগরিক হিসেবে কি তোমার একটা রেসপন্সিবিলিটি। My dear students, fundamental rights. It is your responsibility. Freedom of speech. It is your government responsibility. সরকারের যে দায়িত্ব ছিল এটা। Freedom of speech, freedom of press, freedom of religions, and right to equal of all law, equality of law. তোমাদের কথা বলার যে স্বাধীনতা থাকতে হবে, এটা সরকারের দায়িত্ব, এই রেসপন্সিবিলিটি।
এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকতে হবে, দিতে হবে, ধর্মীয় স্বাধীনতা দিতে হবে এবং আইনের চোখে সকলের সমান এই বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে। এটা সরকারের গভর্নমেন্টের একটা দায়িত্ব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, let's go to your group work. I want to give you a group work. তোমরা কয়েকজন করে কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে গিয়ে ডিসকাস ইন গ্রুপ এন্ড অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন। এই নিচের প্রশ্নগুলি গ্রুপে ভাগ হয়ে নিজেরা আলাদাভাবে এই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। মেক এ লিস্ট অফ রেসপন্সিবিলিটি দ্যাট উই শুড পারফর্ম অ্যাজ এ স্টুডেন্টস। একজন ছাত্র হিসাবে তুমি কি ধরনের রেসপন্সিবিলিটি তুমি পেতে পারো, তুমি নিতে পারো, তোমার রেসপন্সিবিলিটিটা কি অ্যাজ এ স্টুডেন্টস, সেই ছাত্র হিসেবে সেই বিষয়টা তুমি তোমার খাতায় লিখো। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, let's go to your evaluation. This is all about our today's lecture. I think you will easily answer those questions. এখন আমি তোমাদের একটু মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি। Which of the following is not our fundamental rights? নিচের কোনটি আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস নয়? You already know that. What is our fundamental rights? Freedom of religion, freedom of press, freedom of conflict, freedom of speech and expression. And you already know that what is not our fundamental rights. In old age, parents should be looked after, looked down, overlooked, looked about, look after. The word discharge means discovery, carry out, neglect, avoid. I think you will easily answer those questions. Freedom of press is one of the dash rights of citizens. Unnecessary, illegal, legal, basic and unself. To ensure freedom of speech is the responsibility of every citizen, the educated person, the government, the politicians. The knowledge, skill and attitude help on to have wealth, cheat others, accept responsibility, love country. A responsibility is synonymous to a right, a celebration, an enjoyment, a duty. The answer, the first A question, freedom of conflict, look after, carry out, basics, and the government accept responsibility, and G is a duty. So I think you will easily answer these questions after reading our today's passages. Let's go to your homework. I want to give you a homework. Make a list of responsibility that we should perform in the classroom. তুমি ক্লাসরুমের ভিতরে কি ধরনের তোমার দায়িত্বশীলতা রয়েছে, কি দায়িত্ব তোমার রয়েছে তোমার ক্লাসরুমে অ্যাজ এ স্টুডেন্টস, সেটা নিয়ে তুমি একটি তালিকা তৈরি করো ঘরে বসে। আশা করি I think you will easily make a list on these purposes. My dear students, thank you for your attention. This is all about our today's lessons. Goodbye. May Allah bless you. Stay home as soon as possible. Wear masks when you went out from home, go out from home. Wash your hand again and again with soap and hand sanitizer. Keep maintain social distance. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.